mis amigos, me llamo Chef Elliot y mostraré a todos ustedes cómo hacer el flan de postre. Flan fue hecha originalmente en Italia, pero se ha hecho su camino y español. Nunca he hecho lo que es nuevo para mí. No hay muchos ingredientes, pero necesita es una taza de azúcar, 6 huevos grandes, 14 ounces de sweetened condensed milk, 12 onzas de leche evaporada y una cucharada de vanilla. Okay. Voy a hacer esto en 10 pasos. 1. Calentar el horno a 350 degrees Fahrenheit. Just like that. 2. Tienen 2 ollas, una más grande que el otro. Listo. Okay. Llene la olla grande con agua y poner en el horno. Fundir el azúcar. So, poner el azúcar en la olla pequeña. Mezclar el resto de los ingredientes. Poner el ingredientes en el olla pequeña. Okay. Poner la olla pequeña dentro de la olla grande. Poner las ollas grandes en el horno. Hornear durante 45 minutos. Weeks later, many months later. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new... Okay. Después de 45 minutos, nos tira y ver cómo lo hicimos. Así que aquí. Not too shabby. Hour and 20 minutes. Not bad. Vale, por lo tanto, esto es lo que salió. Voy a tratar de algunos. Aquí vamos. We are assembled here today to pay final respects to our honored dead. F is for friends who do stuff together. U is for